Hello student, how are you? I am Sanjay Hadier. Welcome to my Sankalp InfoTech channel. Dear student, if you don't subscribe this my Sankalp InfoTech channel, please subscribe it, because when I upload a new video for this particular series or our computer science video series, at that time you got the first notification. So now let's start our video lecture. In this particular video lecture, we are going to learn about polymorphism in C++. What do you mean by polymorphism? Polymorphism is which types of concept or how it works. So now we see it's in detail. First we try to see its basic introduction. What is polymorphism? Indirectly we can say polymorphism word is divided in two parts or two words. The term polymorphism is the combination of poly plus morphs, which means many forms. Poly means many and morphs means forms. Many forms means indirectly we can say that polymorphism is nothing but it is a single object and perform its many actions. Just one example, we again try it. It is Greek words. Polymorphism comes from the word of Greek word language. Polymorphism is among the three most important concepts in the object-oriented programming language, such as inheritance, encapsulation, and polymorphism. Here, polymorphism indirectly જોઈએ તો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની અંદર. વાય? Object oriented programming language indirectly here write three words, but I say it's important mostly focus on the five terms: class, object, inheritance, encapsulation, and polymorphism. So here again statement is something this like inheritance and encapsulation and polymorphism. So indirectly object oriented programming language છે, ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજનો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. વી કેન કન્સિડર એઝ એ મેઇન પાર્ટ ઓફ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. And that's why we have to deeply know about polymorphism. We deeply know about inheritance. We deeply know about encapsulation and class and object. In previous lecture we also discussed about class and object. Also we discuss about inheritance and encapsulation. Now today's we discuss about polymorphism. So now the word polymorphism means having many forms. હમણાં આપણે જોયું એવી રીતના કે અહીંયા આગળ જે વર્ડ છે polymorphism. So polymorphism again divided mainly two parts, poly and fism. So poly say many, fism means forms. So many forms તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. In simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. Simple words. હમણાં જે એક વાત કરી એ રીતના કે ભાઈ અહીંયા પોલીમોર્ફિઝમ બીજું કંઈ જ નથી, પણ એ એક ઓબ્જેક્ટ છે જે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટલી એક સિંગલ પર્સન perform its characteristics in different way. Just one example, a man in school or college as a works or identify as a teacher. At home he is identified as a son or fathers. So અહીંયા આગળ પર્સન સેમ જ છે, પણ જ્યારે કોલેજ સ્કૂલમાં જાય છે ત્યારે ફેકલ્ટી અથવા ટીચર તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે છે. જ્યારે ઘરે હોય છે ત્યારે એને સન અથવા તો ફાધર તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય છે. પણ પર્સન છે શું છે એ સેમ જ છે, એક સિંગલ પર્સન જ છે, પણ યુઝ
or categorized in many different forms. So here again simple this word say in simple words we can define polymorphism as the ability of message to be displayed in more than one form. Dear students, I hope you got this concept. A real life example of polymorphism, a person at the same time can have different characteristics, like a man at the same time is a father, a husband, a employee. હમણાં જ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું એ જ રીતના અહીંયા આગળ પણ એક મેનનું જ આપ્યું છે કે મેન જે છે માણસ છે જ્યારે ઘરે હશે ત્યારે ફાધર તરીકે ઓળખવામાં આવશે, એક હસબન્ડ તરીકે, ફાધર એક સન તરીકે પણ એને કન્સિડર કરી શકીએ છીએ, અને જ્યારે કોઈ કામ ઉપર જાય છે ત્યારે આપણે એને એમ્પ્લોય તરીકે પણ કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. તો I hope you got this particular statement very well. If you have any kinds of question query, please tell me or contact me. So the same person possess different behavior in the different situation. This is called polymorphism. Polymorphism is nothing but it is work a same person works in different way as a different situation, as a different scenario. Polymorphism is considered as one of the important feature of object-oriented programming. હમણાં જ આપણે પોઈન્ટ સ્ટાર્ટ કર્યો ત્યારે પણ સમજાયું કે ઇનહેરિટન્સ, એન્કેપ્સ્યુલેશન, પોલીમોર્ફિઝમ, ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ આ બધા શું છે એવા કોન્સેપ્ટ છે ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફીચર ઓફ object-oriented programming language. Without this particular concept, we can't perform or use object-oriented programming concept. આ કોન્સેપ્ટ વગર આપણે એવું ન કહી શકીએ કે આની અંદર object-oriented programming લેંગ્વેજનો યુઝ થયો છે. સિમ્પલ વર્ડ ક્યારેક આપણી સામે એવો ક્વેશ્ચન આવે ભાઈ object-oriented programming લેંગ્વેજ છે શું, તો માત્ર આપણે ખાલી એક આ સિંગલ સ્ટેટમેન્ટમાં આટલો આન્સર આપી શકીએ છીએ કે object-oriented programming language is a combination or collection of advanced tools such as class, object, inheritance, polymorphism, encapsulation made with this particular concepts is known as a object-oriented programming language. In C++, polymorphism is mainly divided in two types. Again, in this particular concept, C language ni andar polymorphism again divided in mainly two types. One is sorry, compile time polymorphism, and second one is runtime polymorphism. So what is compile time polymorphism? This is also known as a static or binding method. Old pattern જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયેલી ત્યારે એને મેની ટાઈમ્સ એઝ એક સ્ટેટિક અથવા તો બાઇન્ડિંગ મેથડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતું હતું. ઇન અર્લીયર જ્યારે રન ટાઈમ પોલીમોર્ફિઝમ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ ડાયનેમિક ઓર બાઇન્ડિંગ ટેકનિક. તો આવી રીતના આ કન્સેપ્ટને આપણે હવે છે અહીંયા આગળથી ઇન ડિટેલમાં વિથ એક્ઝામ્પલ આપણે વન બાય વન કન્સેપ્ટને ચેક કરવાનો છે. સો નાઉ અગેન વી સે હિયર its diagrammatically information. Polymorphism has divided mainly two parts. One is compile time polymorphism, second one is runtime polymorphism. Again, compile time polymorphism is divided mainly two parts. One is function overloading and next one is operator overloading. So the most important question, theory point of view and practical point of view. Many times in theory exam ask you what is polymorphism, explain in detail with example. So we have to write this pattern step to step. Again here runtime polymorphism is divided again in single part, is known as a virtual function. So again now we discuss or detail these three concepts one by one. First we try to understand what is compile time polymorphism, and again it's divided in two parts, function overloading and operator overloading. We discuss this in one by one. First we try to understand basic concept. This types of means compile time polymorphism is achieved by function overloading or operator overloading. Simple word છે કે ભાઈ compile time polymorphism છે એ again divided in
two parts, function overloading and operator overloading. So again we have one question, what is a function overloading and what is operator overloading. So now we discuss it in detail in this particular lecture. The compile time is achieved by function overloading and operator overloading, which is also known as static binding or early binding, the most important statement according to our exam pattern. Many times this question asked in single marks true or false statements. So again यहाँ पर જે આપણું જે concept જે છે function overloading and operator overloading, which is also known as a static binding or earlier binding. Now we focus or try to understand what is function overloading. Function overloading concept very most important. When there are multiple functions with a same name but different parameters, then these functions are said to be overloaded or function overloaded. Simple word. What is function overloading? Function overloading, function name with the same name. Suppose in our program there are three functions, so three functions have the same name but its parameter or argument is differ. હમણાં એક નાનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે પર્સન જે છે XYZ નો પર્સન છે એ ઘરે હશે ત્યારે એને એક હસબન્ડ તરીકે, એક ફાધર તરીકે, એક સન તરીકે ઓળખવામાં આવશે, પણ એ જ પર્સન જ્યારે માર્કેટમાં જાય છે ત્યારે એને ફેકલ્ટી ટીચર અથવા એમ્પ્લોય તરીકે ઓળખવામાં આવે. એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એ શું થઈ જાય છે, અલગ થઈ જાય. તો અહીંયા આગળ સેમ વસ્તુ છે જેને આપણે ફંક્શન ઓવરલોડિંગ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ કે વિથ ધ સેમ નેમ, મલ્ટિપલ ફંક્શન વિથ ધ સેમ નેમ બટ ડિફરન્ટ પેરામીટર્સ. ફંક્શનના નામ છે કેવા હશે, સેમ હશે, પણ એની અંદર જે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરવામાં આવે છે એ આર્ગ્યુમેન્ટ કેવી હશે, અલવાઇઝ ડિફર હશે. તો અને તો જ આપણે એને ફંક્શન ઓવરલોડિંગ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. ફંક્શન કેન બી ઓવરલોડેડ બાય change in member of arguments or change in types of argument. એવું ફીલ કે ભાઈ ફંક્શનના નેમ સેમ છે પણ શું હોય છે, ચેન્જ ઇન નંબર ઓફ આર્ગ્યુમેન્ટ, એક આર્ગ્યુમેન્ટ, બે આર્ગ્યુમેન્ટ, ત્રણ આર્ગ્યુમેન્ટ, અથવા તો ચેન્જ ઇન ટાઈપ્સ આર્ગ્યુમેન્ટ. ટાઈપ્સ આર્ગ્યુમેન્ટ મીન્સ વોટ? ફર્સ્ટ ફંક્શન યુઝ ઇન્ટીજર a, second argument float a, second function use a float a, something. This is known as a changing types of argument. And here changing number of arguments means the first function use one argument, second function use two arguments. So again it works is a differ. So I read this concept is known as a function overloading concept. Very simple and very easy words. I hope again you got this concept. Next. Now we try to understand with some basic examples. So below program demonstrate the use of function overloading in C++. So first we create one class, class demo. The class is a keyword and demo is class name. Again in previous lecture we also discussed this concept very well. So you know very well what is class and how it works. So again here I use class keyword, class name, demo, curly bracket start કરી ત્યાં પછી પબ્લિક કીવર્ડનો છે આપણે અહીંયા આગળ યુઝ કરેલો છે. void function c. Here I give function name function c. આર્ગ્યુમેન્ટ જે પાસ કરવામાં આવી છે ઇન્ટીજર x. I use the argument one argument and is known as an integer x. Again here I print this value when we pass or enter x value. At that time print this value. So here I use the cout statement. Value of x is x. કે હમણાં નથી જેવી રીતના અહીંયા આગળ શું થશે, જ્યારે હું એક્સની વેલ્યુ કોઈ એન્ટર કરીશ તો અહીંયા આગળથી છે એક્સની વેલ્યુ છે એ પ્રિન્ટ થશે. અહીંયા ફાઇનલી યુઝ કરેલો આપણે endl. endl કોન્સેપ્ટ પણ આપણે છે in previous lecture we also discussed it. So next line માં છે next function ની વેલ્યુ છે પ્રિન્ટ કરવાનો આવશે. So this concept you got void function. This is one function name function c
I use or pass a single argument, and here I print these values, and I'll use કરેલો છે જે નેક્સ્ટ ફંક્શનની વેલ્યુ જ્યારે પ્રિન્ટ કરવામાં આવશે એ નેક્સ્ટ લાઇનમાં પ્રિન્ટ થશે. નેક્સ્ટ void function c. Again focus here student, this is our polymorphisms concept. Here also we see function c, here also we see function c. So here both function name is same, but see here its argument is differ. Integer x, here I also use argument 1, but argument is double x, that's why it's differ from this particular function. I got this concept. Or still you have any kinds of question query? Function with the same name but one double parameter. અહીંયા આગળ છે integer x હતું, જે અહીંયા આગળ છે double x, that's why its argument is differ. Again I use or prints this particular double x value. See out value of x is x and endl. Again અહીંયા આગળ આનું આઉટપુટ આપણને શું મળશે? તો પહેલાં છે આની એક્સની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે, ત્યાર પછી નેક્સ્ટ લાઇન શા માટે કે આપણે અહીંયા આગળ એન્ડેલનો ઉપયોગ કરીશું, એટલે નેક્સ્ટ લાઇનમાં આ એક્સની વેલ્યુ છે પ્રિન્ટ થશે. અગેન પછી હું ત્રીજા ફંક્શનનો પણ યુઝ કરાવડાવું છું, એટલા માટે અહીંયા આગળ પાછું એન્ડેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ત્રીજા ફંક્શનની વેલ્યુ છે શું થશે? નેક્સ્ટ લાઇનમાં પ્રિન્ટ થશે. નેક્સ્ટ void function c. Again focus here. Again or polymorphisms concept or overloading polymorphisms concept. This concept is known as overloading, function overloading. So here function c, here I use function c, and also here I use function c. So there are three functions with the same name, but its argument is always different. Integer x, integer y. I use here integer, but I pass two arguments. That's why it's differ from this particular concept. So function with the same name and two integer parameters. So again I print both values x and y here. See out value of x and y is x, print first and then print y's value. endl next line. endl यूज करो तो भले ना करो तो हवे नहीं जरूर नहीं, कारण के हवे यहाँ फोर्थ फंक्शन में यूज करावड़ावतो નથી. And finally I conclude these functions, કારણ કે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોયું છે કે જ્યારે આપણે ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ છીએ ત્યારે આ કર્લી બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ કરવાનો, અહીંયા આગળ આ કર્લી બ્રેકેટ ક્લોઝ કરાવવાનો, અને ફરજિયાત છે અહીંયા આગળ શું કરવાનું? સેમિકોલન મૂકવાનું. ફર્સ્ટ put your compulsory semicolon sign. Dear students, you got this concept. I hope you got this concept very well. This example demonstrates the use of function overloading concept in C++. Here function C, I use here function C, and I use function name C. So three functions with the same name, but its argument is different. And this concept is known as a function overloading in CPV. Next one. Again, now use I run this particular function with the help of main function. આપણે આટલું જ લખીને પ્રોગ્રામ રન કરીશું તો રન થશે નહીં. That's why I use integer main function through આપણી particular concept ને શું કરાવડાવશે? પ્રિન્ટ કરાવડાવશે, વેલ્યુ છે ઇન્ટર કરાવડાવશે. સો ઇન્ટીજર મેઇન કર્લી બ્રેકેટ સ્ટાર્ટ ડેમો. ડેમો શું છે? એ આપણા ક્લાસનું નામ છે. ધેટ્સ વાય આઈ યુઝ ઓર ક્રિએટ વન ઓબ્જેક્ટ, ડેમો object 1. Again in previous lecture we discussed class and object. So if you don't understand this particular concept, so see first class and objects video lecture. So here when we want to create any kinds of object, we have to use first class name and then object name. Which function is called will depends on the parameter passed. કારણ કે હવે આપણે previous ક્લાસની અંદર અલગ અલગ ત્રણ ફંક્શન છે ક્રિએટ કર્યા છે, ત્રણેય ફંક્શનની આર્ગ્યુમેન્ટ છે કેવી હોય અલગ અલગ આપેલી છે, એટલા માટે એ બેઝ ઉપરથી આપણે અહીંયા આગળથી શું કરી શકીએ? ની ફંક્શનની વેલ્યુ ઇનપુટ કરી શકીએ. અહીંયા આગળ હું સ્ટેટિક વેલ્યુનો યુઝ કરાવું છું. સેમ વે યુ પરફોર્મ ધીસ ટાસ્ક ડાયનેમિકલી. અહીંયા આગળ સ્ટેટિકને શું છે મેં ફિક્સ કરાવી દીધું
कि भाई मारा फंक्शन फर्स्टनी अंदर 7 વેલ્યુ પાસ થશે જ્યારે પ્રોગ્રામ રન કરવામાં આવશે ત્યારે ડાયનેમિકલી હોય તો આપણે ઇચ એન્ડ એવરી ટાઈમ જે વેલ્યુ ચેન્જ કરી શકીએ તો ઓબ્જેક્ટ નેમ એન્ડ ફંક્શન નેમ object 1 I create here object name is object 1 obj1 dot operators also known as the member access operators function 7. So here I pass first function value is 7. The second function is called, now here I call second function obj1 dot function 9.132 means I pass second value second function I use double. That's why I use here floating value. Third one, third function is called, this is known as the calling the function obj1 dot function 85 and 64 because I use in third function two argument integer x and integer y. That's why I pass first argument as a 85 and second argument as a 64. So this way I call the function and pass the static value to this particular function and finally return 0 because I use your integer main. That's why I use a return 0. Suppose you use your void main, so this statement is not used. So we use the getch function. And finally, when you run this particular program, you go to the output, value of x is 7, value of x is 9.132 and value of x and y is 35 and 64. Again, I hope you go to this function concept properly very well. In the above example, a single function named function c acts differently in three different situations, which is the property of polymorphism. It's also known as a property of polymorphism. કારણ કે આ સિચ્યુએશનની અંદર આ પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલની અંદર મેઇન વસ્તુ આપણે સમજવાની એ જ છે કે single function name function c, each and every function name has a function c, but its x is different કારણ કે ત્યાં આગળ ત્રણેયનું કામ છે શું છે અલગ અલગ છે. પહેલામાં સિંગલ આર્ગ્યુમેન્ટ, બીજામાં સિંગલ આર્ગ્યુમેન્ટ પણ ફ્લોટિંગ ટાઈપ, ત્રીજામાં મલ્ટિપલ આર્ગ્યુમેન્ટ. તો આવી રીતના આપણે જે સિચ્યુએશન છે એ સિચ્યુએશન બેઝ છે યુઝ કરી શકીએ અને આપણે ફંક્શન ઓવરલોડિંગ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. સો અગેન I hope you got this one concept properly. Now again we focus on operator overloading. Compile time polymorphism divided mainly two parts. One is function overloading and second one is operator overloading. So now we discuss what is operator overloading. In C++ also provides option to overload operators. Operator overloading means what? For example, we can make the operator plus for string class to contact to string. Here we use operator overloading symbol is as a plus sign. Plus sign used to perform some addition or contact to string. This purpose we use in our programming concept and it is known as a operator overloading concept. See here in C++ also provide option to overload operators. For example, we can make operator put string class to concatenate to string. આવી રીતના બે સ્ટ્રિંગને કન્કેટ કરવા માટે, બે સ્ટ્રિંગને કમ્બાઇન કરવા માટે, બે સ્ટ્રિંગને જોઈન્ટ કરવા માટે we have to use operator overloading concept. Next, we know that this is the addition of operator whose task is add two operands. This concept is known as a addition or additional operator because whose task is to add two operands. First operands and second operand. Just one example, integer a, integer b. So this is known as a operands and it concatenates this particular concept is known as a operator overloading in C++. So a single operator plus when placed between integer operands adds them and when placed between string operands concatenate them. So again ટૂંકમાં integer ટાઈપની કોઈ વેલ્યુ હોય તો ભલે અથવા તો કોઈ સ્ટ્રિંગ ટાઈપની વેલ્યુ હોય તો ભલે પણ એનું મેઇન કામ શું છે
એડ્સ કરવાનું, ઇન્સર્ટ કરવાનું, કમ્બાઈન કરવાનું અને બે સ્ટ્રિંગને આપણી સામે છે એ કમ્બાઈન કરી અને પ્રેઝન્ટ કરી આપણી સામે એક્ઝિક્યુટ કરવામાં આવશે. તો આને આપણે શું કહી શકીએ છીએ? ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ concept. Again, you got this concept. Still you any kinds of query, please give me its comment section as well as contact me directly. Now again we try to understand this concept with the particular example. Below program demonstrate the use of function overloading. ફંક્શન ઓવરલોડિંગ નહીં, ત્યાં આગળથી ખાસ વસ્તુ શું આવશે કે આપણે ત્યાં આગળ ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ કોન્સેપ્ટ છે એનો યુઝ કરાવડાવીએ. તો આ એક્ઝામ્પલ જે છે એ શું કરાવડા છે? ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ કોન્સેપ્ટનો જે યુઝ કરાવે છે. સો અગેન ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ યુઝ header file include iostream.h. Also we include conio.h. Why we use conio.h? Because suppose we use a CLIs function, something get stage function, at that time this particular header file is used. Again I create a class complex. First I create first class, name is complex. Again private keyword no use karavi. Here integer, real and image. બે integer type ના વેરિયેબલ ડિક્લેર કરાવેલા છે. પબ્લિક થ્રુ અગેન આઈ યુઝ ફર્સ્ટ ક્લાસ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન integer r is equal to 0, integer I is equal to 0, real is equal to r and image is equal to I. So again I assumption real and image is one kind of integer variable. Also I pass here કોમ્પ્લેક્સ જે મેં મેથડ બનાવેલી છે, ફંક્શન બનાવેલું છે, એમની અંદર મેં શું કરેલું છે? બે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરેલી છે, ઇન્ટીજર આર અને ઇન્ટીજર આઈ નામની. અને બંનેની જે સ્ટાર્ટિંગ વેલ્યુ કેટલી આપેલી છે? 0 0 થી ઇનિશિયલાઇઝેશન વેલ્યુ. અગેન આઈ તમને શું કરાવેલું છે કે આઈની અંદર છે આર આપેલું છે અને ઇમેજની અંદર છે આઈ આપેલું છે. આઈ ગોટ ધીસ કોન્સેપ્ટ. ઇફ યુ હેવ એની કાઇન્ડ ઓફ ક્વેશ્ચન પ્લીઝ ટેલ મી. This is automatically called when plus is used. The concept જે છે એ automatically call કરવામાં આવશે ક્યારે? કે when we use the operator overloading concept. Now here complex operator plus complex cons and object. અહીંયા આગળ આપણે એકચ્યુઅલી ઓબ્જેક્ટ છે ક્રિએટ કરાવડાવીએ છીએ. કોનો? કે જે એક કોમ્પ્લેક્સ આપણે મેથડ ક્રિએટ કરેલી છે, ફંક્શન બનાવેલું છે, એના માટેનો એક ઓબ્જેક્ટ છે એ બનાવેલો છે. અને અહીંયા આગળ એને શું કરવામાં આવેલું છે? એ ઓટોમેટિકલી કોલ થશે. શા માટે? કે અહીંયા આગળ વી યુઝ ધી ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ કોન્સેપ્ટ. વિથ ધી હેલ્પ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટ ઇટ ઓટોમેટિકલી કોલ વેન વી એક્ઝિક્યુટ અવર પ્રોગ્રામ. નેક્સ્ટ કોમ્પ્લેક્સ રેસ. તો અહીંયા આપણે શું થાય છે? આપણે એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરાવ્યો. કોનો? કે આજે આપણે કોમ્પ્લેક્સ ક્લાસ છે, ક્લાસને રેસ ઇઝ ઓબ્જેક્ટ નેમ. સેમ વે હિયર રેસ ડોટ રિયલ. તો રેસ જે શું છે? આપણા ઓબ્જેક્ટનું નામ. ડોટ રિયલ એ શું છે? તો કે આપણી એક મેમ્બરનું નામ છે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિયલ પ્લસ ઓબીજે રિયલ. તો આવી રીતના અહીંયા શું થાય છે? આપણે યુઝ કોનો કરાવડાવીએ? ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ કોન્સેપ્ટને સમજશો ખાસ રિયલ. તો હવે અહીંયા આગળ આરઈએસ છે જે એક રેસ તરીકે આપણે એને કન્સિડર કરીએ, એક ઓબ્જેક્ટને બનાવેલો છે, રિઝલ્ટ પણ તરીકે કન્સિડર કરી શકાય છે. ડોટ રિયલ શું છે? તો રિયલ છે એ આપણા મેમ્બરનું નામ છે, બરાબર છે. અને અહીંયા આગળ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિયલ પ્લસ ઓબીજી ડોટ રિયલ. તો આ બંને આ કન્સેપ્ટ અને આ કન્સેપ્ટ બંનેને શું કરે છે? એ કમ્બાઈન કરાવડાવે છે. સેમ વે હિયર ફોર ઇમેજ માટે રિઝલ્ટ ડોટ ઇમેજ. રિઝલ્ટ છે ઓબ્જેક્ટનું નામ છે, ડોટ ઇમેજ છે એ શું છે? કે આપણા મેમ્બરનું નામ છે. તો ઇમેજ પ્લસ ઓબીજે ઇમેજ. હિયર અગેન આઈ યુઝ ઓપરેટર overloading concept. This is known as operator overloader. This is known as operator overloading concepts. And return rest. Rest means again આપણી ઓબ્જેક્ટ જે ક્રિએટ કર્યો છે એની વેલ્યુ ત્યાં આગળ રિટર્ન થશે. અગર અહીંયા આગળ આપણે જે ફંક્શન જે ક્રિએટ કરેલું છે એ ફંક્શનનો મેં યુઝ શું કરાવડાવીએ છીએ? ઓટોમેટિકલી કોલ થશે. શા માટે? કે આપણે અહીંયા આગળ ત્યાં પર્ટિક્યુલર કોન્સેપ્ટને છે એ એપ્લાય કરેલ છે. ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ કોન્સેપ્ટનો યુઝ કર્યો છે. એ જ રીતને બીજું ફંક્શન બનાવેલું છે. આ ફંક્શનની અંદર
પ્રિન્ટ નામનું ફંક્શન છે કે જેની અંદર આ વેલ્યુને હું પ્રિન્ટ કરાવીશ કે સી આઉટ રિયલ ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ કોન્સેપ્ટ થ્રુ આઈની વેલ્યુ અહીંયા આગળ હું શું કરાવડાવું છું પ્રિન્ટ કરાવડાવું છું અગેન આઈ એઝ્યુમ હિયર and the same way image and again second here I conclude this particular concept. તો આવી રીતના અહીંયા આગળ મેં શું કરાવડાવ્યું કે આ પર્ટિક્યુલર જે કોન્સેપ્ટ જે છે એની વેલ્યુને હું અહીંયા આગળ પ્રિન્ટ કરાવડાવું છું એન્ડ ફાઇનલી અહીંયા આગળ આપણે જે ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે ક્લાસને હું અહીંયા આગળ ટર્મિનેટ કરાવડાવું છું ક્લોઝ કરાવડાવું છું. Now we execute run this particular concept with the help of main function. I use here integer main function curly bracket start complex એ આપણા મેથડનું નામ સોરી ક્લાસનું નામ છે. ત્યાર પછી અહીંયા આગળ તેની અંદર કોઈ વેલ્યુ આપવામાં આવી છે C1 10, 5 and C2 2, 4. તો અહીંયા આગળ આપણે સ્ટેટિક વેલ્યુ છે પાસ કરેલી છે કારણ કે ત્યાં આગળ આપણે શું કરાયેલું છે બે આર્ગ્યુમેન્ટ છે પાસ કરેલી છે. અહીંયા આગળ એક આર અને આઈની જે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી છે તો એ આર્ગ્યુમેન્ટને ફૂલફિલ કરવા મેં અહીંયા આગળથી શું કરાવડાવું છું જે આપણો કોમ્પ્લેક્સ છે એનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો C1 અને C2 અને એની અંદરથી શું કરાવું છું આર્ગ્યુમેન્ટ ફર્સ્ટ આઈની પાસ કરું છું અને બીજી આરની પાસ આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરાવું છું. એવી જ રીતના અહીંયા આઈની અને અહીંયા આગળ આરની આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરાવડાવું છું અને કોમ્પ્લેક્સ C3 is equal to C1 plus C2. Example call to operator overloading. Again I use plus sign and this plus sign is used or known as a operator overloading concept. I use C3 as a again third variable and is equal to C1 plus C2. Directly indirectly ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ જે છે એ કોન્સેપ્ટ એપ્લાય થશે બે સ્ટ્રિંગને છે કમ્બાઈન કરી અને આપણને કોઈ એક રિઝલ્ટ પ્રોવાઈડ કરશે. C3 ડોટ પ્રિન્ટ આપણે પ્રિન્ટ નામનું પણ એક ફંક્શન બનાવેલું છે એ પ્રિન્ટ એના થ્રુ છે એને કરવામાં આવશે તો અહીંયા આગળ તેનું આઉટપુટ આપણને આવું મળશે 12 પ્લસ 9. 12 શા માટે કારણ કે 10 છે એ ફર્સ્ટની આર્ગ્યુમેન્ટ છે અહીંયા આગળથી આની આર્ગ્યુમેન્ટ મીન્સ કે આઈ અને આર આવો આપણે યુઝ કર્યો હતો રિયલ અને ઇમેજનો યુઝ કરાયેલો છે તો આ રિયલ છે અને આ ઇમેજ છે તો 5 પ્લસ 4 એટલે 9 10 પ્લસ 2 અને 12. તો આવી રીતના કન્સેપ્ટ જે આખો છે જેને આપણે ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ કન્સેપ્ટ તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ છીએ. બહુ એક્ઝામ્પલ the operator plus is overloaded. The operator plus is an addition operator and can have two number integer or floating value but here the operator is made to perform addition of two imaginary or complex number. તો આવી રીતના ટૂંકમાં જે કન્સેપ્ટ જે છે એ કન્સેપ્ટને આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. Dear students, I hope you got this concept properly. Try to understand this concept very well. So in this video lecture we discuss what is polymorphism, how many types of polymorphism and compile time polymorphism divided into two parts, operator overloading and function overloading. In this particular concept we discuss in detail with the example. This operator overloading and function overloading concept with the help of practically concept we discuss in next video lecture because here we perform this particular task so video lecture make very lengthy. That's why I not perform this task in this particular video lecture. In next video lecture I practically perform this particular concepts. What is a function overloading and operator overloading, how it use in our practical example with a turbo C++. તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર શું કરીશું આ બંને કોન્સેપ્ટને છે એક 1 by 1 એક્ઝામ્પલ થ્રુ એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે ફંક્શન ઓવરલોડિંગને ખરેખર પ્રોગ્રામની અંદર કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલી પ્રોગ્રામ બનાવીને એને જોશું. એવી જ રીતના જે ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ છે એને પણ એક પ્રેક્ટિકલી રીતના ટર્બો સીની અંદર છે એ પરફોર્મ કરી અને જોશી. તો અહીંયા આગળ હું આશા રાખી શકું કે તમને આ જે થિયરિકલી કોન્સેપ્ટ છે એ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો હશે. તો આપણે હવે આ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર બંને કોન્સેપ્ટને છે એ પ્રેક્ટિકલી
સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, કારણ કે આ લેક્ચરની અંદર આપણે બનાવશું તો લેક્ચર આપણો બહુ લેન્ધી થઈ જશે. That's why I don't use this particular task in this particular video. I hope you got this concept very well. If you have any kinds of question query, please give it in comment section as well as contact me directly. Thank you for watching this video, and also share this video in your group, like and make comment, and also subscribe. If you don't subscribe my this particular channel, please subscribe it. Thank you for watching this video.